These are working. We'll have to figure it out tomorrow morning then. No, let's go straight this way. Good Shabbos. Thank you. We're going to begin on page 11 in your seat door. If you want to find it, it's either underneath your seats or behind your seats or somewhere in this room you can find a siddur. Make sure it's the red one. We'll begin Lechuna Ranana. Please join together, page 11. Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Ladonai. Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Ladonai. Naria, Naria, Letzoi Shenu, Nekadma Fana Betoda. Naria, Naria, Letzoi Shenu, Bizmirot Naria lo. Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Ladonai. Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Lechuna Ranana, Ladonai. Ki el gadol Adonai u'melech kol Elohim. Arba'im shnakut bador, ba'omar hamto elevavheim, vehem lo yadu derachai, asher nishbati ve'api, im yavon el menuchatim. Shir Adonai shir chadash, shir Adonai kol haaretz, shir Adonai b'kol shemot. Please join me on page 14 at the red arrow. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagei al haaretz. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagei al haaretz. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, umelo. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, umelo. Ya lo salem. Yishpote ve'el betzedek, ve'amim ve'emunato. Adonai malach dagel haaretz, yismechu yim rabim. Please join me on page 16, fourth line from the bottom in the Hebrew. Or zarua latzadik, ol yishrei lev simcha. Or zarua latzadik,
Ol Yisrael lev simcha. Or zarua la tzadik. Ol Yisrael lev simcha. Ol Yisrael lev simcha. Or zarua la tzadik. Ol Yisrael lev simcha. Ol Yisrael lev simcha. Simchu tzadikim b'Adonai. V'hodu lezecher kodsho. Mizmor shir l'Adonai shir chadash, ki niflaot asa. Lifnei Adonai kiva lishpot haaretz, yishpot tevel betzedek, ve'amim b'meisharim. Adonai malak yirgazu amim, yoshev keruvim tanu ta'aretz. Please join me, page 20 at the red arrow. Romemu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lahar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lahar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lehar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lehar kodsho. Invite you to rise if able, page 21. Mizmor LeDavid, Habol Adonai b'nei Elim, Habol Adonai, Kavod va'oz, ay, Habol Adonai, Kevod shemo hishtachavul Adonai, v'hadra kodesh, Kol Adonai al hamayim, el hakavod hirim. Adonai al mayim rabim, Kol Adonai ba'koach, ay, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shover arazim, v'shaber Adonai et arzei Lebanon, v'yarkidem kamo egel Lebanon, v'Sirion koemo. Kemo v'nreimim, ay, Kol Adonai chotzev lavodesh, Kol Adonai yachil Adonai midbar kadesh, Kol Adonai yecholel ayalot, vayechesof ye'arot, ובהיכלו כולו אומר כבוד, ay, אדוני למה בו ישב וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Lecha dodi likrat kala, Pnei Shabbat
נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ותפארת ולתהילה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה מראש מקדם נסוך סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. איי מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך אפיך רב לך שבט בימי כפך בהו יחמול עלייך חמלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה ילדי 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 פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה ילדי 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 פני שבת נקבלה. הצטערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך מי על יד בן ישי בית הלחמי קרבה אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת כלה ילדי 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 פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה ילדי 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 פני שבת נקבלה. התעוררי התעוררי כי באורי קומי אורי 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה ילדי 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 פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה ילדי 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 פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי מה תשתוכחי ומה תהמי בך יחסו עניי עמי ונבנתה עיר על תלה. לך דודי לקראת כלה ילדי 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 פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה ילדי 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 פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. והיו למשיסה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך כמשוש חתן על כלה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה וצהלה
תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה, בואי קלה, לך תודי לי כלכלה, פני שבת נקבלה, לך תודי לי כלכלה, פני שבת נקבלה. Seated, turn to page 27, Psalm for Shabbat. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפעליך, במעשה ידיך ארנן. מה גדול מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. ישפע לא ידע וכסר יגנצו, יפע בשמך עצר ותזמור Please join me on page 28 at the red arrow. Tzadika tamar yifrach, ke'erez balvanon yizke, shetulim beveit Adonai, bechatzrot Eloheinu yafrichu. Od yenuvot beseva, deshenim verananim yehu lahagid, ki ashar Adonai tzuri tzuri velo avlatavo. Adonai v'la Edotecha ne'emnu me'od, leveitcha nava kodesh. Edotecha ne'emnu me'od, leveitcha nava kodesh. Adonai le'orech yamim. Good Shabbos. Shabbat shalom. Thank you. All right. So we have a tradition during the 6 weeks after Pesach ends until Shavuot, which is like 8 days away, or 9 days away, so it's coming up. So this Shabbat we'll actually be studying chapter 5 of Pirkei Avot, if you are studying Pirkei Avot. I'm teaching a Talmud class here at HAMAKOM. We're stuck in chapter 2, because we can't get past it because we're having that much fun studying Pirkei Avot. But I'm doing it as well. So, chapter 5, I want to teach Mishnah 7. Why Mishnah 7? Well, it talks about 7 things. Why are 7 things important for this week's parashah, the end of Leviticus? Any guesses? Michael? No? What's the deal with number 7? Weeks. 7 weeks. There's something big that happens in this week's Torah portion. 7, not weeks, but years.
So we learned about Shemitah and the Yovel, right? So then, be the 50th year, the 7th year. So I found a Mishnah in Pirkei Avot chapter 5. It's actually Mishnah 7. Maybe it's a coincidence, maybe not, but it talks about 7 characteristics that are found in a wise person. So it's probably found in all of us, I would hope. So it says, a wise person does not speak before one who is greater than them in wisdom, and does not break into their fellow's speech. So we listen to someone who's wiser than us, and we don't interrupt them. We are not hasty to answer. So many times when we are speaking to somebody, right, we are thinking about our response. Does that happen to anybody here? All of the time. And then all of a sudden you forgot what they are talking about because you're so focused on what you want to say because your thoughts are so important. And then if they ask you a question, you have no idea what they're talking about. So don't be too hasty to answer. One should ask what is relevant and answers to that point. So if you're having one conversation about X, don't jump to Q, right? Focus on that one topic and then resolve it before moving on. And the one who speaks of the first point and of the last point. You should have the first saying and the last statement. And concerning that which they have not heard, you can say, I have not heard that. You can say, oh, I'm not familiar with what you said, rather than what many of us might do, to say, oh, of course I've seen that movie, or of course I read that article in the New Yorker, right? To feel like you're connected with the world. But it's okay to say, no, I really haven't heard that story or read that. Please share it with me, right? And then the last one is that you should acknowledge the truth. That you should acknowledge when you're wrong. Right? You should accept the truth. Right now we are finding there are so many multiple truths out there. We don't know what's real and what's not real. And one side is telling us X, the other side is telling us Y. And we have to learn what is the actual ultimate truth. And the Mishnah tells us that the reverse of it is considered a clod or a golem in Hebrew. Now the commentators say that this is not a immoral person or a bad person. Rather, I want to just find the exact statement here. It says, according to Maimonides, it's a person in whom are to be found moral and intellectual virtues, but in a state of incompleteness. That is what a clod or a golem is. Right? They are a good human being, but they're just not quite complete yet. And if they learn these characteristics, they can complete themselves. So why these characteristics, right? We can learn a lot from them today, but why, going back 2,000 years ago, do these 7 characteristics make up a good or a wise person? Well, Rabbi Dr. Joshua Kolb, who was one of the heads of the conservative yeshiva and an amazing wise rabbi who I listened to when I was studying there, he says, many of these qualities are important in a learning environment that is all oral, which is what the Mishnah was. Right? You had to listen to every word. Right? If you were too busy, writing down notes or passing notes or, scribbling something on a piece of paper, you were going to miss what your rabbi told you. You have to really, really focus. Right? Without books, back then, as learning was during in the time of the Mishnah. And in oral culture, properly organized speech is a highly regarded quality. Some of these qualities are self-explanatory. So he says we're only going to talk about a few of them. Right? One who does not break into their fellow's speech. It's extremely important to wait to fully hear out what your fellow has said. Right? Lest by interrupting them, you distract their train of thought or you ask a question that will be answered later. Right? This happens so many times, especially in rabbinical school. Right? When I was in school, we would be asking all these questions, especially like Rabbi Dorf or Rabbi Artson. Right? And of course, it said, if you just give me a moment, I'm going to answer all of your questions. Right? Don't be too hasty. Just sit down, take your notes, be diligent, but I'm going to get to that answer if you just give me a moment. Let's see. So not to be too hasty to answer. The wise person must consider their answer before they give it. For others will take their words quite seriously. Right? Almost every comment
found in the Mishnah or the Talmud was written down eventually by some rabbi, some little student sitting in the back of the class, taking copious amounts of notes that then ended up in the Talmud. And you don't want to be the rabbi known for some silly statements, right? Which does happen. There are silly statements in the Talmud, right? But you want to really focus. What is the question that I'm going to ask, or the statement that I'm going to ask that is actually worth my time and everyone else's time? Okay, so you ask what's relevant and answer to the point. Asking what is relevant means that when discussing one subject, for instance, the laws of Shabbat observance, don't ask about another subject, right? Such as the laws of prayer. We're talking about Shabbat. We don't need to talk about prayer. We'll get to prayer a little bit later. That's what makes the Talmud or studying halacha so amazing. It's all organized in a very specific way. Now, sometimes the Talmud gets off topic, but we're told not really off topic. It's all connected, right? But we're talking about brachot, talking about blessings, but all of a sudden we're talking about scales, right? Musical scales. I don't know. Wait, I know. So focus on one topic, right? And then you can move forward. That's what makes a good teacher. It's what makes a good student. So, this week, if we're sitting together at the Shabbos dinner table tonight, or Kiddush tomorrow, or we're just schmoozing with some buddies that we haven't talked to in a while, right? Try to just focus on one topic at a time. Don't think about your response, even if it's going to be super witty and it's going to get a big laughter, right? Just make sure that you're fully present. That's what our rabbis wanted, and that's what's going to prepare us for Sinai in about 9 days, to be fully present, to hear the words of God emanating from Mount Sinai. I'm wishing everyone a Shabbat Shalom. We'll continue with, thank you. We'll rise, actually, with the Baruch Hu, the call to worship, page 39a. Ya ya la 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 la, ya ya la 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 la, ya la 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 la, ya ya la la la, ya ya la 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 la, ya la la la, ya ya la la, ya ya la, Baruch Hu et Adonai HaMevorach Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed HaMevorach Le'olam Va'ed Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Seated. Umav yom umevi laila, umavdil ben yom uven laila, Adonai tzevaot shemo, El chai v'kayam, tamid yimloch aleinu le'olam va'ed, Baruch ata Adonai, Ha'ma'ariv ha'ravim. Avat olam Beit Yisrael, Amcha Havta, Torah u'mitzvot, chukim u'mishpatim, otanu limadeta. Al kein Adonai Eloheinu, v'shachveinu v'kumeinu, nasiach bechukecha, v'nizbach b'divrei Toratecha, ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה. ועבדך אל תעשה ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה. אדוני אלוהיכם אלד, ואמונה כזו קיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. Page 43. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה, ואומרו כולם יא 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 דה דה יא דה 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 יא דה יא 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 דה דה יא דה 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 יא דה יא דה לה לה יא דה 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 יא דה יא לה 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 יא דה 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 מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה, מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, זה לי אנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. משכיבנו אדוני לשלום. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום, מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום, עלינו ועל כל עמו ישראל, ועל ירושלים. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בינו ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל
את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ביום דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בגלה בגלה, ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה ברכו לעילה, מן כה ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא, ואמרו Amen. Remain standing for the Friday night Amidah. Please feel free to pray the Hebrew, the English, or the words found in your heart. יתקרב קרא שמי רבה, יעלמה דברה קירותי, וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך,
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לאלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן תתקבל צלות ההון ובת ההון לכל ישראל קודם ובהון דבישמיא ואמרו אמן יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו וכל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו וכל ישראל ואמרו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה וראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי באנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת Good week. A good batch. Remain standing for later. Just a reminder, once it is officially dark, today is the 40th day of the Omer. So you can add Add one. and then you'll get what it will be. But we'll stay standing for later. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שעונות השמיים כי המלכות שלך היא כפול מעט ימלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. May be seated. If you're observing a yortzeit this week, I'll invite you to please rise and share the name of your loved one you're remembering. My mother, Janice DeVore Ross. My mother, Evelyn Jersey, my father, Harry David. We're mindful of the bereavements in this community of Carol Jaffe, Annette Diamond, Jordan Solney, Betty Mendelson, and Don Haskell-Korn. Also mindful of the loss of Yaron Lashinsky and Sarah Lynn Milgram. I want to read a
the Kavanah written by Rabbi Menachem Creditor. We remember Yaron Lashinsky and Sarah Lynn Milgram. We do not forget them nor their visions for our people and for the world. We will not rest, though our hearts have been broken yet again. Let our Kaddish declare, Am Yisrael Chai, that the people Israel live on. Let us remember that our tears are sacred, that Od Lo Avda Tikvatenu, that our hope is defiant. May their memories of Yaron and Sarah and all of our loved ones become seeds of justice and compassion, of strength and resolve. And invite all those in mourning or observing a yortzeit to recite the words of Kaddish Yatom together, page 58. Yit Kadal Vayit Kadash Shemei Rabbah Be'alma Divra Kirute Be'amlich Malchute B'chayechon Uv'yomechon Uv'chayei Dechol Beit Yisrael Ba'agala Uv'isman Kariv Ve'imru Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevarach Le'olam U'lomei Olamaya Yit Barach V'yish Tabach V'yit Pa'ar V'yit Romam V'yit Naseh V'yit Hadar V'yit Aleh V'yit Halal Shemei Dekudesha Berechu Le'ela Min Kol Birchata V'shirata Tush Bechata V'nechemata Da'amiran Be'alma V'imru Amen. Yehei Shlama Rabbah Min Shamaya B'chaim Aleinu Ve'al Kol Yisrael Ve'imru Amen. Osei Shalom B'imromav Hu Ya'aseh Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael Ve'imru Amen. You may be seated. Lots of announcements. In observance of Memorial Day, this Monday, the HAMAKOM offices will be closed, but morning minyan will meet as usual right here in the chapel at 8 a.m., and evening minyan will be meeting at 7:15 online on Zoom. And then our membership renewal mailing went out on Thursday, yesterday, so you can check your mailbox. You can also renew your membership online at hamakomla.org/renew. And we got a lot of upcoming events. Our Extravagalas silent auction is now online, and the bidding is fast and furious. Check the gala page for links to the online auction and to RSVP for our fabulous evening honoring Jody and Alan Melcher and Robin Wayne. The RSVP deadline is next Friday. And the gala is the 6th, I believe. No, the 8th. 8th. Thank you. Our annual congregation meeting is this Tuesday. It'll begin at 7:35 as we vote on the nominated slate of board of directors, followed by the president's address and dessert reception. Earlier at 7 p.m., there will be a seminar, Tax-Advantaged Opportunities to Support HAMAKOM, led by Jeff Devine, trust and estate lawyer, and Lior Timken, charitable giving CPA advisor. RSVP is required for those events. And then next Sunday is Tikkun Leil Shavuot. It will begin at 7:15 with a Ma'ariv service, followed by our program titled Judaism and its Understanding of Democracy. Does democracy have biblical and rabbinic roots? So we'll explore some of those topics, and we'll have some cheesecake too, of course. We'll also hold services on the first and second days of Shavuot. For more information, you can click the special Shavuot button on our homepage. And then in 2 weeks, June 6th, we are doing a Zamru Shabbat celebrating Pride Month. That will be at 6 p.m. Our Zamru Pride Shabbat will feature guest speaker Rabbi Kevin Peters speaking on the topic of integrating my gay and Jewish identities. Deadline to RSVP for the dinner is Tuesday, June 3rd, but the service and the conversation after dinner are both free. And registration is also now open for this summer's Camp Yofi, as well as for the Nook, the preschool, JLC, and the Spots, our after-school program, for the coming school year. You can reserve your spots now in our excellent schools. And you can check Tuesday night's e-news, visit our website at hamakomla.org for all information
or talk to Chazan Smith. He knows every single thing that's going on here. And HAMAKOM, the place to celebrate Jewish life. Shabbat Shalom. Indeed. And Chazan Smith's going to choose. Yigdal, page 62. All right. Yigdal Elohim Chai ve'yishtabach v'nimtza ve'enei el metziuto echad ve'en yachid keyichudo ne'lam v'gam ein sof le'achduto elo damut haguf ve'eno guf lo na'aroch elav kedushato kadmon l'chol davar asher nivra rishon ve'en reshit le'reshito hino adon olam v'chol notzar yoreh gedulato u'mahuchuto shefan nevuato netano el anshe segulato v'tifarto lo kam b'Yisrael kemo she'od navi u'mapit et emunato torat emet natan le'amoel lo yad nevio neman beito lo yachal Yisrael v'lo yamir dato le'olamim lezulato tzofev v'yodea sitarenu mapit lesof davar bekadmato gomel leish chesed kemifalo noten darashara kerishato yishlach leketz yamin meshichenu liftot mechakeketz yeshuato metim yechayel berov chasto baruch adei Shem tehirato metim yechayel berov chasto Baruch adei Shem tehilato Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat 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 shalom Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat 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 shalom. We do have some cookies and some drinks in the social hall annex if you want to go and spoil your dinner. Well, why not? I'll get in trouble if I do. I won't tell Sarah. Anybody going to a Shabbat